ماذا لو أن هناك فيتامين يخلصك من حصاوي الكلى لا ويحميك منها كمان؟ واحد. ماذا لو أن هناك فيتامين يساعد على تخليصك من تصلب الأوردة والشرايين؟ ماذا لو أن هناك فيتامين يحميك من جلطات القلب؟ ماذا لو أن هناك فيتامين يوسع الأوردة والشرايين ويخفض الضغط؟ ماذا لو أن هناك فيتامين يساعد على إصلاح مقاومة الأنسولين والتحكم بمستويات السكر في الدم؟ ماذا لو أن هناك فيتامين ينشط النشاط البدني ويحفز النشاط البدني فيك ويحفز إنتاج التستوستيرون عند الرجال ويضبط مستويات هرمونات الأنوثة عند النساء في نفس الوقت؟ موجود هذا الفيتامين، موجود فيتامين K2، فيتامين كاف2، الصدوق لفيتامين د. فيتامين K2 هو المسؤول عن نقل الكالسيوم من المكان الخاطئ إلى المكان الصحيح. الكالسيوم في مكانه الخاطئ يسبب كل أنواع المشاكل في جسم الإنسان. يتواجد في المفاصل ويسبب لك هشاشة أو تصلب في المفاصل. يتواجد بين الأوردة والشرايين ويؤدي إلى تصلبات الأوردة والشرايين. يتواجد في العين ويسبب كترات العين اللي هي الماء الأبيض. مو تسمع عن الماء الأبيض كبير في السن خلاص، لا هذا العمر مو العمر حبيبي، هذا الكالسيوم قاعد في غير مكانه. هذا التهاب في الأنسجة بسبب وجود الكالسيوم في غير مكانه. التهاب المفاصل، التهاب الأوردة، التهاب الأوتار، هذه كلها عشان كالسيوم قاعد في غير مكانه. ارتفاع ضغط الدم من وجود كالسيوم، والأوردة والشرايين تبدأ تصير متصلبة عشان الكالسيوم اللي قاعد في غير مكانه. فK2 يشيل هذا الكالسيوم اللي قاعد في المكان الغلط ويودي مكانه الصحيح اللي هو العظم، فيؤدي إلى إيش؟ إنه يحمي العظم من هشاشة العظام ويقوي العظام ويحميك من الكسور خاصة لكبار السن. فK2 يحفز الأوستيوبلاست اللي هي تكوين العظام ويوقف الأوستيوكلاست اللي هي تدمير العظام. هذا الK2 عشان يشيل الكالسيوم يوديه في مكانه في العظم. فK2 يقلل من مخاطر جلطات القلب لأنه يوسع الأوردة الشرايين فالدم يمشي بانسيابية إلى القلب ومن القلب. There's nothing more important than to have a strong, healthy cardiovascular system. I want to talk about a very important vitamin. It can prevent calcium buildup in the arteries, prevent that clogging of the arteries. Welcome. There's nothing more important than to have a strong, healthy cardiovascular system. I want to talk about a very important vitamin, vitamin K2. And many of you probably haven't heard about it. Now, we think of vitamin K as blood clotting. Vitamin K1 is primarily found in green leafy vegetables. Vitamin K2 is found in animal foods as well as fermented foods. But science has proven that vitamin K2 can prevent calcium buildup in the arteries, prevent that clogging of the arteries, particularly when vitamin K2 is available. But I also want to tell you that there is nothing that can compare to a healthy diet. No supplement. So let me first tell you some common foods where you can get your vitamin K2 from. Natto is a Japanese dish made from fermented soybeans, and it's filled with vitamin K2. Eel offers another seafood alternative. There are many types of cheeses that have high amounts of vitamin K2 as well. Beef liver, chicken, butter, sauerkraut, egg yolks. Yes, that yolk is quite powerful when it comes to the health of our body. So let me get right to the nuts and bolts. When we take calcium in our body, and we can get that from many sources, from dark green leafy vegetables to dairy to almond milk. It's very simple to get calcium. Do not supplement calcium unless your doctor really tells you to. But what's important is vitamin D. And obviously the best source of our vitamin D is our sunlight. And because sunlight can be dangerous from those ultraviolet rays, as well as not getting in the sun as much as we should, we become deficient in vitamin D. We need vitamin D to allow calcium to be assimilated into our system, particularly the bones. Now here's the big kicker. Vitamin K2 prevents, vitamin K2, I'll say it again, prevents that calcium from going into the vessels, that if that calcium starts building up in the blood vessels, it can start obstructing blood to the heart, which we call a heart attack, or the brain that we call a stroke. So this limits the amount of calcium
to get into those vessels and brings it into those bones to keep your bones strong, to prevent osteoporosis. So here's the bottom line. There are two types of supplements you'll hear of when it comes to getting your vitamin K2. You have MK4 and MK7. MK4 has a shorter half-life than MK7. Also, MK4 gets in your system quicker, but it doesn't stay in your system. MK7 you could take once a day. You'll notice when you look at the supplements, it will say from 90 to 100 micrograms, which is common, anywhere up to 200 micrograms. But I like to take with vitamin D because vitamin D is a key player, because vitamin D has an effect on so many different metabolic and chemical changes that take place in our body. But that's strictly optional for you. But again, I'll say it again, that there's nothing like getting it from your food. So Google the best foods that have vitamin K2 in it. Get it from foods first that will make a tremendous difference for you. I hope you enjoyed this video. Share it with your friends, and most important, make it a great day. I'm Dr. Alan Mandel.